Morgen, Jahr 8. Unser Titel heute ist Wo ist es? To start, I'd like you to copy down the prepositions and translate them into English. I've given you the options in the pink box on the right-hand side of the vocab grid. I'd like you to pause the video now as I'll be going through the answers shortly. Auf, on top of. Unter, under. In, no points for this one. In, neben, next to. Hinter, behind. Zwischen, between. Today we're going to be saying what is in your room and using prepositions to describe where things are. We're going to begin by looking at the grammar. Prepositions. Do you have any idea what prepositions are? Correct. Prepositions can be used to describe where things are located in relation to other things. For instance, my t-shirt is in the washing machine. The in is the preposition. It tells me where the t-shirt is. Or my laptop is on top of the desk. The on top of is the preposition telling me where the laptop is. Now in German, if there's no movement, so for instance the t-shirt is in the washing machine already, or the laptop is on top of the desk, the prepositions use something called the dative case. That means the word for the, der, die and das change. So if we have der Schreibtisch, the desk, if I want to say the cat is on top of the desk, I say die Katze ist auf dem Schreibtisch. If we have die Kommode, the chest of drawers, feminine, if we want to say the cat is on top of the chest of drawers, it would be die Katze ist auf der Kommode. If we have das Bett, the bed, that's neuter, we'd say die Katze ist auf dem Bett. I'd like you to take a moment now to pause the video and make a note of this. The key thing is to remember auf dem, auf der, auf dem. So, somebody might ask you, wo ist die Katze? What would this question mean? Correct. Where is the cat? And hopefully you didn't look like this when you woke up this morning. That's grumpy cat. So, somebody might ask you, wo ist die Katze? And if you want to say the cat is behind the computer, you'd say, die Katze ist hinter dem Computer. Please repeat after me. Die Katze ist hinter dem Computer. Die Katze ist in dem Kleiderschrank. What would that mean? Richtig, the cat is in the wardrobe. Die Katze ist neben dem Stuhl. The cat is next to the chair. Die Katze ist unter der Lampe. The cat is under the lamp, not to be advised. Die Katze ist auf dem Regal. The cat is on top of the shelf. Die Katze ist unter dem Bett. What would this mean? Correct. The cat is under the bed. Now this is a more complicated one, using zwischen, between, and it affects the der, die, das twice. So please repeat after me. Die Katze ist zwischen dem Bett und dem Schreibtisch. How would you translate this sentence? Correct. The cat is between the bed and the desk. We're now going to do a listening task to check that you've understood the idea of prepositions. I'm going to read a description of where the cat is,
and there'll be 6 descriptions, and I'd like you to write down the letter of the picture that represents that description. 1. Die Katze ist in dem Kleiderschrank. 2. Die Katze ist auf dem Regal. 3. Die Katze ist hinter dem Computer. 4. Die Katze ist zwischen dem Bett und dem Schreibtisch. 5. Die Katze ist neben dem Stuhl. 6. Die Katze ist unter dem Bett. Now, if you have blanks for any of those, I'd like you to rewind the video now, as I'll be going through the answers in a moment. 1. C. Die Katze ist in dem Kleiderschrank. The cat is in the wardrobe. 2. A. Die Katze ist auf dem Regal. The cat is on top of the shelf or the bookcase. 3. Die Katze ist hinter dem Computer. The cat is behind the computer. 4. Die Katze ist zwischen dem Bett und dem Schreibtisch. The cat is between the bed and the desk. 5. Die Katze ist neben dem Stuhl. The cat is next to the stool or the chair. 6. Die Katze ist unter dem Bett. The cat is underneath the bed. In the textbook, we find this alien bedroom, and there are 6 sentences describing where things are in the room below. What I'd like you to do is to try and work out which prepositions are correct. So, for instance, in number 1, should it be auf or neben? Is the bed on top of or next to the desk, Schreibtisch? If you can, it'd be great if you can translate these sentences into English once you have chosen the correct preposition. I'd like you to pause the video now, as I'm going to be going through the answers shortly. 1. Das Bett ist neben dem Schreibtisch. The bed is next to the desk. It would be very odd if the bed was on top of the desk, not very comfy. 2. Der Computer ist auf dem Schreibtisch. The computer is on top of the desk. 3. Das Buch ist auf dem Computer. The book is on top of the computer. 4. Der Stuhl ist unter dem Schreibtisch. The chair is under the desk. 5. Das Hemd ist hinter dem Computer. The shirt is behind the computer. 6. Der Schreibtisch ist zwischen dem Bett und dem Kleiderschrank. The desk is between the bed and the wardrobe. In the textbook, we find a text about Sabina's bedroom. I'm going to read it to you now. Mein Zimmer ist groß und hell. Es ist sehr schön. In meinem Zimmer habe ich ein Bett, ein Sofa, einen Schreibtisch und einen Kleiderschrank. Und wo ist das alles? Das Bett ist auf der linken Seite. Der Schreibtisch ist zwischen dem Bett und dem Sofa. Der Kleiderschrank ist auf der rechten Seite, neben dem Sofa. Auf dem Schreibtisch steht ein Radio. Neben dem Schreibtisch ist ein Fußball und unter dem Bett ist eine Gitarre. Ich spiele gern Fußball und Gitarre. I'd like you to reread that text and see if you can find the following 6 phrases. I'd like you to pause the video now, as I'll be going through the answers in a moment. Eins. Groß und hell. 2.
Sehr schön. 3. Und wo ist das alles? 4. Auf der linken Seite. 5. Auf der rechten Seite. 6. Ich spiele gern. For homework today, I'd like you to translate that text into English. I'd like you to send your answers to jwatson@stbedes.cams.sch.uk. So you should start off by writing, my room is big and light. It is, and then continue. The first person to get that translation into me will receive 3 merits, and then any good translations after that will receive a merit. As usual, I hope you're all well, and do remember to click completed on ePraise when you finish the task. Auf Wiedersehen!